Mashile. Hello my baby girl, ningependa kuongea nawe. Hey, sijui kama unasikia sauti, nadhani unajua ni muda tangu uondoke. Samani kama nasumbua, kusema nawe nachulia, nipoze moyo unasonona. We mchoyo wa hisia, salamu wezi nitumia, vipi mbona unanichoma? Siwezi kana minasema, hali yangu siyo njema, kariri michomo inatokota. Umbali upo umekafiri yangu kono mbili sezi kufikia. Uwezo sina suna jua mie mpita njia ila nakupenda. Hey, hey. Hello, hello. I miss you. Hello. Nakutamani mama. Hello. Come back my baby. Nakukumbuka sana. Hali yangu njema, nipo natapa najipigania, ila bado nangoja. Unajolizoesha moyo wangu kukupenda sana, ila bado baby. Mashile. Hello my baby girl, ningependa kuongea nawe. Hey, sijui kama unasikia sauti, nadhani unajua ni muda tangu uondoke. Samani kama nasumbua, kusema nawe nachulia, nipoze moyo unasonona. We mchoyo wa hisia, salamu wezi nitumia, vipi mbona unanichoma? Siwezi kana minasema, hali yangu siyo njema, kariri michomo inatokota. Umbali upo umekafiri yangu kono mbili sezi kufikia. Uwezo sina suna jua mie mpita njia ila nakupenda. Hey, hey. Hello, hello. I miss you. Hello. Nakutamani mama. Hello. Come back my baby. Nakukumbuka sana. Hali yangu njema, nipo natapa najipigania, ila bado nangoja. Unajolizoesha moyo wangu. Hello my God people outside there. Ni wakati fulani tena muhimu sana ndani ya GPTV, tukiletea show babu kubwa kwa jina la Crack Gang Show. Ni show ambayo inaongelea kuhusu mapenzi. Kama mnavyoona kwenye news, kwenye mitandao, mapenzi yanasumbua sana, si vijana na vile vile si wazee. Maana watu wanauana kwa sababu ya mapenzi. Ndio maana sisi kama wana GPTV tuko hapa live pale Facebook, tufuate kwa Gachie Prestige TV. Let us talk. Kila mtu afungue roho. Mapenzi yamekufikisha wapi? Unajua vipi kuhusu mpenzi wako? Na unapokosana mpenzi wako ni vipi unaihandle? Nikiwa host wenyu single boy ni na niko na wenzangu ambao pia wataweza kujitambulisha kwa sababu si bubu, na naomba tuwe na nyinyi hadi mwisho. Usifunye hata kidude pamoja. Safi. Nitakaribisha wenzangu angalau waweze kujitambulisha kwa majina na watueleze mengi sana. Itakuwa show ambayo ni babu kubwa, show ambayo tunataka tuongee, tunakujiuliza maswali unatujibu, vile vile tunataka tuongee vipi mapenzi yanaweza acha kuwa ndio chanjo cha kifo hapa nchini. Karibuni. Okay. Tutaanza kwa mkono wangu wa kushoto au wa kulia, samahani. Tukiendelea.
Thank you. Hello guys, this is your host, this Justina Siko, and leo tunaongelea mambo na love. Vile mnaona society, like people kill themselves because of 1 2 3 wajielewana. So I hope kila mtu ako tune in and enjoy the show. Yeah. Hi guys, jina ni Cherry Faye and thank you for joining our show today. So leo tu ni kufungua roho. Let us talk the truth. Hii love imekufikisha wapi? And kama kuna vitu zinakusumbua in love, we can talk about them today na to come up na solutions. Remember, killing is not an option. Yeah. Great, killing is not an option. My name is Nganga Wanyabura and welcome to GPTV, the Crack Gang. Of course, it's all about love. Watu ufungue roho. And just to remind you, 0722444257 is our calling number and our SMS number. And so, not the host, back to the hosts. Safi sana ulivyosikia hao ni wenzangu ambao tuko nao ndani ya show inaitwa Crack Gang Show. Ni show ambayo kwa kweli tunataka tuongee mengi sana. Mapenzi yanafanya nini? Na mnavyoona nilivyoketi mimi, mimi niko neutral. Mimi ni single, mimi si mwenye mapenzi na mimi si mwenye apendi mapenzi, si ni kweli? single by choice ama forced by circumstances. Hapo wanaongea mingi. Mimi ni single by choice. Ni nature. It's my nature being single. Si kweli? So after that, my fans, please follow pale GPTV, tupa pale maswali yako. Kutakuwa na maswali ambayo leo tuna mgeni ambaye atakuwa anatuuliza ile maswali. Leo kuna waka moto hapo. Watu wanafunguka roho. Watu wanataka kuja kusema hata kuna mtu ako hapa ndani na ex wake. Mimi sitaki kujua ni nani. Wacha fungue. What did you just say? Jeni wewe. Asio mimi. So nitampa nafasi our guest ambaye ni Justin ambaye atupeleke kwa maswali. Kwanza, what's love? Wewe mwenyewe pale chini unaelewa love ni nini? Si kweli? Na mpenzi wako unamjua kiundani kivipi sana? Si vipi? Hii heartbreak inapokupata. Kwanza, what's heartbreak? Unajua mtu ufikiria heartbreak labda ni kuvunjwa moyo. Unavunjwa moyo. Kuvunjwa moyo huwezi pigwa nyundo na moyo. Si kweli? Yeah. Na nini ufanyika ndio umpatie mtu kwamba anasema nimekuwa heartbroken, ni mtu ameniumiza sana, si kweli? Na inafika vipi hadi unapata kwenye news mtu anachinjwa? Unachinja mtu kama nyama kwenye bucha pale. Unachinja mtu kwa kweli ujia mapenzi. Unapata si vijana, si hata watu wazee, hata watu wakubwa. Unajua kitambo nilikuwa nafikiria kwamba mapenzi labda ni pesa. Lakini unapata hadi saizi watu ambao wako na pesa bado wanauana kwa sababu ya mapenzi. Si kweli? Nikisa unashangaa maskini wanauana kwa sababu ya mapenzi. Sasa nataka hili jina mapenzi. Mapenzi ni nini kwanza? Yeah. Na mbona tu ndiye anasumbua? Hata unapata kwamba kwenye vitabu vimeandikwa. Ndio maana leo tuko hapa na pastor. Leo tuko na pastor. Pastor who? Pastor Faith. Sijini pastor. Leo tuko hapa na pastor, mwenyewe atatueleza. Kuna maana kwenye Biblia kumeandikwa kwamba ukikosoa na mpenzi wako muue. Ndio maana leo tuko hapa. So sitaongea mengi kwa sababu leo mimi niko neutral. Mimi siko huku. Ndio maana niko single. Mimi sijasema niko single. So karibu even before Josephine achukue, najua kinyo unapotelea na lazima tuambie mtazamaji wetu the running away from. Sawa. Justin, endelea na maswali kabla kija. So guys, today we are talking about love. So my first question, what's love? Wewe ukiwa hapo unaelewa aje mapenzi ni nini kwako? Na unaamini kuwa kuna mapenzi? So nitaanza na wenzangu hapa. What do you think love is? Please Josephine, do us a favor. Tuanze na single boy. Acha kutolea hii story. Do us a favor by the way. Kwanza wewe nini ilifanya ukakuwa single boy? Jua mimi mapenzi ama aje? Mimi naamini kuna mapenzi na ndio maana nikapatikana, si kweli? Kwa sababu sikutoka kwenye mtu, kulikuwa mapenzi kati ya watu wawili ambao walikubaliana nikaletwa duniani. Lakini mimi nikosea kwa sababu mimi nilizaliwa peke yangu. Mimi sikuwa pacha. Next question. Na wewe Cherry, tuambie what's love? Well, love inakuanga na definitions mingi different. It's all about how you want to understand it. So love can be, having affection for someone, or just feel too that you like someone.
It can be also love. I mean, you can like your friend and I love this person, sindo. But when it comes to maybe being having someone in your life mwenye unapenda, that specific person, it's wide. We'll talk about them today. Zote. So love iko in different context. Not only that person mwenye unasema, guy, this is my lady, apa. It can be your friend, your family. Love is wide. Leo tunazichambua zote hapa. So stay tuned, eh? Yeah. And you, Nganga? And I'll say love is deep. You said it's wide. I'll say it's deep. Love is deep. And so, love. What is love? Yeah. I think, in one word, I'll say love is a law. You say the moment you break a law, death comes in. Period. No, I don't agree with that. Because love, huwezi sema nini mwisho wake ni death. How do you mean by saying that? Let me go to where a single boy said about the Bible. lazima tupate quotes hapa bwana. Lazima tupate quotes. You know, Christ loved us to a point of death. And so, anyway, away from the Bible. I think love is a law. And when I say love is a law, I mean it. Because every law got its principles. And every law got its terms and conditions. And so, as Faye said, love is wide. It's deep. We are discussing it now. Yes. So mtazamaji wangu nakwambia leo ni kubaya, leo ni kumoto sana hapa ndani. Wewe umesikia wanakwambia love, wengine wamesema love ni death, mimi sijasikia hiyo. Love, wengine akasema love is slow, mwingine umesema love love is wide, no. So ndio maana tunakupa hilo swali. Pale kwenye screen zako kuna pale namba inapita pale. Tuma SMS kwa hiyo namba, tutapata pale swali lako, tutakujibu what's love. Si kweli? Pale ndani ya Facebook account yetu tuma pale jibu lako what's love. Ndio maana tunangana hapa unakwambia love what's love. Tunaelekea kwa swali la pili, tujue inakwaje. So, my next question, do you believe in true love? Is there true love really? Like, kuna mapenzi? The question is to who? Okay, kwanza nitaanza na single boy. Juu yeye, lazima ndio akuwe single, lazima kuna kitu ili trigger, si ndio? Aligongwa. Yeah. So, did you experience a true love? Ama what happened? Mimi najua kuna true love, si kweli? True love iko kwa wazazi. True love iko kwa wazazi. Please, ngoja. Wacha na wazazi kwanza. Of course najua wazazi wanatupenda by the way. Boss. Tuambie. Fungua roho. Hapa leo nimepatikana. Mimi naamini kuna true love kwenye filamu, kuna true love kwenye nyimbo na Imanze boss, tunapenda chakula and that is true love. Lazima waliwe in the house, present wengine, si kweli? But then kwa serious, true love iko ni just matter of understanding each other. Then kuna ile tulikuwa tunasema hitimisho lako kwenye mapenzi, unapoingia kwenye uhusiano unakuwa unatarajia nini? Nadhani hapo ndipo tunakosana kidogo sana. Unapata labda mimi nilikuja, kuna wale watu kujiita pale mtaani one night stand. Labda mimi nilikuja tu hivyo ni chomoa kisino hivyo. Lakini ule partner wangu alikuwa ndani sana deep love. Wanasema kwamba huyu ndio mtu nimepata. Huyu ndio mtu wangu sana. Lakini unapata sasa sisi mawazo yetu, nia yetu kwenye ile ndoa ama nia yetu kwenye ile uhusiano ina differ. So ndio maana unapata yes, true love ipo kama watu wawili ambao wako na malengo sawa wanakutana. Asante. Labda mimi hapo tu. Niko single sijakataa. Tumekuelewa. Sa Cherry, tell us about your true love. And because I love Cheryl, I want to share microphone with her. Penzi kwenye media. Okay, true love. Sasa tutasema true love is what? Okay, true love is having two people or more and you have an objective hapo. You know, kuna expectation that ninataka kupata from you and also there's an expectation that you want to get from me. You know, true love is not just one-sided thing. It's between two people. Yeah. So what you bring to the table is also what I bring to the table. You give me affection, I'll give you affection. True. You know, true love, it's there. Na ni kitu yenye iko, you know, you can't fake love. So
if you don't love someone, then I don't think in the first place that mnafaa kuwa like trying to displace this thing. That's also where tunaendanga wrong. Trying to show someone that you love them, but in real sense hakuna kitu. So yeah. Yes, Nganga. Yes, true love iko. True love iko. Ai kabisa. Lazima pastor aseme kweli. Lazima useme. You have to tell us. Go The beauty about calling me a pastor, eh? I'm a Sunday school teacher. So ukiniita pastor, ni sawa ni pastor wa watoto, lakini si watu wazima. Pastor Kondo. Yes, and so true love iko. Yeah. And it's real, if you ask me. But allow me to ask this, eh? It's true love in what context, by the way? True love, okay, because what we are discussing is about relationship mostly. Perfect. Sawa. Jibu nimepata jibu. True love iko. True love. Have you been in love like that? True love. Have you been there? Ilo The nisiulize. question is yours. Oh, the question is mine. Oh, yeah. Oh, I'm a living testimony. Oh my. Oh, Let me say that. love that. Happy are those. Happy are those who do what? Yeah. Those who are in Or who've love. been in For love. some of us, no, we don't think we have true love. But No. maybe iko. But, Maybe iko. Time yetu ijafika. Or maybe let's say kila mtu akona story yake. Sindo? That's how it is. So mtazamaji, tunaporudi kila mtu anatupatia story yake kutoka mwanzo, kutoka kwa Justin, tuenda kwa Sherry pamoja na Pastor. Singo na niko na story yangu. Nitawaambia pia mimi. Tukirudi, please usiende mbali. Utapata burudani kidogo kutoka kwa producer wetu pale. Don't go anywhere. Stay back. Tunarudi hapa ndani ya GPTV. Shoni. Niite single boy Maria mama nisikize Ulipotoka nyumbani Maria ukielekea mjini Ulielewa fika na ziki zilivyosonga nyumbani Na wazazi ukapa imani ukifika utafikiri Ukaambiwa uwe makini na mjini kuna wenyeji Sije wakuponza moyo ukasahau lengo lako Maria ukasema umeelewa Maria Kwa muda mfupi ukabadili nia Sasa sio kazi unataka ukahaba Wazazi walikukanya wakakukanya kusikia Wazazi walikukanya wakakukanya kusikia Ukatenda wewe bingwa Maria Ukatenda wewe bingwa Maria Zako kangu na katatama Moyoni unachuto naona bala Zako kangu na katatama Maria Moyoni unachuto naona bala Maria Sasa mbona unalia Mbona unajuta Sasa mbona unalia Mbona unajuta Maria mama Maria we Wazazi walibakishi katama Maria Walibaki kwa simanzi kubwa kusikia Eti sasa lala mitaroni kujua kucha Inauma sana Maria mama Isitosho umefungwa ya jela Maria Mama mzazi kanywa sumu akafa kalale salama Isitoshe baba naye ekaugua wendazimu Uliwashitoa sana Maria mwana wa pekee
utafanya nini umwite nani Maria? Utafanya nini umwite nani akusikie? Wewe tofauti na mufu, imebaki sio kitu. Wale kujua kama Maria wanakuita marehemu, hata ingawa ukiwa hali bado wanakuona tu. Maria, Maria, ufanye nini Maria? Utakokabu na kata tamaa, nini unajuto na wana bala, takuza kukabu na kata tamaa Maria, moyoni unajuto na wana bala Maria. Sasa mbona unalia? Mbona unajuta? Sasa mbona unalia? Mbona unajuta Maria mama? Oh, wanadiromu wanalia Maria, pole sana lakini umechelewa. Ulikuwa na muda ila sasa umechezea. Maria pole, Maria pole, pole mama. Ugua pole, ukipenda mama. Kilichobaki tufanye ibada, murudie Mola. Maria pole, Maria, Maria. Takuza kukabu na kata tamaa, nini unajuto na wana bala. Takuza kukabu na kata tamaa Maria, moyoni unajuto na wana bala Maria. Sasa mbona unalia? Mbona unajuta? Sasa mbona unalia? Mbona unajuta Maria mama? Maria, yeah, ulikuwa nikipusa na kichuna sana kijiji, ila mabaki historia. Pole sana wazi, ugua pole. Karibu tena ndani ya GPTV, nikitumai popote ambapo unatupata unapata burudani ambayo inakuelimisha vile vile. Na topic ambayo tuko nayo leo ni kuhusu mapenzi. Mapenzi yanafanya nini? Mapenzi nini kwanza? Nani alikuumiza kwenye mapenzi? Ushako kwenye mapenzi? Na kabla hatujaanza kwenye break, si ndio mnakumbuka kila mtu hapa alisema ako na story yangu. Kila mtu ako na story yake kuhusu mapenzi kwa sababu tuanze tu na wewe. Mtazamaji, kama mwenyewe unavyoona jina langu lenyewe lina suggest I'm single. Tumekataa. Labda nilizaliwa nikiwa single. Unajua mimi acha nikwambie story yako. kitu nafanya niko single ni moja hivi mtazamaji. Niliambiwa na babu yangu, kama una pesa achana na mapenzi. Ndio hivyo, natafuta pesa. Nikitafuta pesa nitakuja niwaambie mapenzi nimeipata vipi. So mimi, lakini story yangu nitawaambia baadaye. Mimi ni wa mwisho. Story yangu ni tamu. Wewe ushapenda ugali? Anza kudoubt umse mali yako. I think he has moved on. And ikafika tu mali point, then things changed. Akuanza kutext, like chatting. Si hapo tu unajijazia simple. Labda iko busy. Alikuwa kwenye masomo, eh? No, it was not honor. If you find a partner, na huyo partner anakupenda, he has to create time for you. If wacha nikwambie, kama mtu anakupenda kweli, he must have your time. Unaona? It's not all about kusoma ama nini. Yeah, mapenzi lazima you create someone's time. Si ndio? Yeah. So ulihandle aje baada ya kujua kwamba ni kwamba anakucheat? Kwa sababu kulingana na story yako ni kama ni imagination. Wewe ulikuwa na imagine tu. Ulimkuta red handed. No, imagination, yes. Sikumpata. Yes, then ulijuaje alikuwa anakucheat? Guys, tuambieni ukweli, anajuaje? Okay, mimi vile nilijua hiyo the way people you talk, mnajua kuna mapenzi inaanzanga na hiyo excitement, unaona?
like mnashinda mkichat, you talk often and akujulia hali, but ikifika point umse aongei tena, like things are just calm. Alafu time alikuwa anakuja nyumbani, juu alikuwa ni kama okay is not that far from our the place I stay, so he could come. I could not know that ameficha, like hataki hata nijue ako around, because of the lady maybe alikuwa. Alafu ika happen best yangu ndio aliniambia like you know what, someone alimuona na mtu mahali. So una believe best yako? Okay, it's not that I'm believing my friend, but the way you show me your character, your behavior, unaona inakuja kuniambia kwamba penda huyu mtu. Alafu mimi kitu ambacho mimi huwa najiuliza my youth pale nje, with that partner hakuna siku atakuletea advantage about your relationship. Yeye anakuleteanga the bad side of the guy. Huwa hamuulizi swali huyu mtu ni yake ni gani. Mtu anakuja anasema mimi nakupenda, napenda best yangu ndio maana namwambia hivi. Wewe mwenyewe jiulize, huyu mtu wakati nyinyi mlikuwa mnapromisiana na yule mpenzi wako, huyu mtu alikuwa wapi? Na sasa mbona anakuja kuwavunja? Yes, wewe huyu mtu hukumkuta red handed ana cheat. Sasa best yako amekuja from nowhere anakuambia unaanza kumpigia story. Wewe mimi namwambia hivi, mimi labda ile siku nitakuwa kwenye mapenzi, wewe usikuje kuniletea story kwa sababu mimi sitakwambia story zangu. Plan kuweka siri. Unacheki? You know Pale, what? Yes. Mimi vile naweza kuambia single boy. Hata kama nimemwambia, you will know a guy if anakupenda. The moment nilimwambia we end this relationship, si ndio? He never took another step, alikubali. That means it's true. What I was saying is true, and what I was believing na nilikuwa nimeanza kumsuspect, unaona? Okay, guys. Mimi sina swali lingine. Nataka mumuulize tu maswali. Tuanze na Mr. Nganga sasa. Hebu nataka muulize maswali ya kibiblia, kwa sababu sasa mimi nashangaa inakuwa kwa sababu mimi kivyangu labda ule jamaa ulipomwambia it's over, na kama pia mimi nilifunzwa kwamba hakuna haja ya kulazimisha mapenzi, ndio? Labda pia mwenyewe aliona tu, labda understanding yangu. Mr. Nganga unaona vipi? You know what, first questions I would ask 101 questions concerning that story, yeah? Nataka tu maswali mbili. Wewe unajua ni pastor unaweza sema no, tufungue Genesis chapter Exodus. Usingoacha nikwambie kitu moja. When it come to love, well, it's true you have to involve God in love. Ni muhimu, by the way. But when it come to real life, I have a pastor friend of mine who used to tell me pale bedroom hakuna nisiseme siri. By the way, he will tell us, you know, if you go pale, like mmechumbiana na mtu, mmependana, mmefika wakati mmeoana, pale wendi kumhubiria huyo mtu pale ni mapenzi. So sometimes I say in love we need God, but in love we need common sense. It's true. Okay? It's true. And why I would say we need common sense is this. I think Josephine was dating herself. Exactly. I think you're in that thing alone. That's why you'll tell him, hey boss, hii shughuli ishe bana. Nakwambia by the way, wacha ishe. You know. And number two, I would still ask, how did you get to know that he was chezaring you na hapo kitchen? Ndio nakwambia si a must jue mtu anakucheza, you just see by the character. Because I would think, I'm a student by the way. And sometime you'd text me, "Mwana tu niko online." But boss, project imenikalia. You know, imenikalia. And I'm trying to, because we're using smartphones media, right? And so time niko online, unajua niko online. I don't believe in commute mtu asikuone uko online. You know. Exactly. So sometimes you'll have to understand that niko online ndio, I might be busy. Kama mimi simu yangu ulala on, like data ulala on all through. And so kama ulikuta nilikuwa WhatsApp, nilikuwa naongea na watu ama kwa groups, you'd think I'm ignoring you.
which is not the case. Now, my point is this. Sometimes, these beautiful sisters of ours, they have one problem. Shida yao ni moja. Sawa. Shida ya kina Fei ni moja. Na shida yao ni hii. Na, their heart is too soft. Too soft. And because of the softness of their heart, wonderful to be prey of men haraka sana. And you know, one thing about men, when you men love, when you men love with hair. But these ladies, they love with their heart. Manze anamwaga roho yake yote. Unless ni mwenye amechezwa, amejua kuangalia mambo. So, sisi men, before this woman sinks in your heart, you will take time. That's how utakuta, unatafuta hii microphone iko kwa mkono. Because unampenda kwa hapa. But yeye amekupenda kwa roho yake yote. So maybe I think Josephine, what she did, she had given her heart to someone who was not there for her. But also Nganga, let me cut you short. Wacha nikwambie. Wacha tu nimwambie. Yes. Si tunapea mtu moju to the person you don't love. No. Mapenzi, as long as mshaanza kupendana, mapenzi inakuanga new. Unaelewa? I think like, sometimes what we do, unajua mimi nimekuwa victim. Tuna love na my feelings, not the reality of that thing. So wakati feeling kimeisha unagongwa and you're like, boss, how? Mimi nimaliza maswali yangu ama my comment on that. Kidogo. Yes. Unasema ati sometimes mnakwanga online but uko busy, projects and everything. You very well understand that we ladies tunakwanga na tunapenda attention. It's true. Nani hapendi attention? Of course we love attention, but by the way. Here's the thing. You also know very well that we ladies tunakwanga na roho nyepesi. Ka insecurity fulani. Kwa nini these ladies would think, ujamaa haongei na mimi. No, let me use the two ladies here. They would think ujamaa anani ignore anaongea na Josephine pale. You get? So kuna ka insecurity of mbona uko online up to midnight. Let me tell you something. Unaongea na nani? Kidogo tu kitu moja Josie. On another point, on another context, you could be busy, your projects and everything, sikatai. It's not always ati kwa mind zetu tunasemanga ati anaongea na another lady, but tuko like unaongea na nani? Busy. Not even unaongea na nani. Are you that busy? Huwezi ni text uniambie, you know what, let's just talk later. I'm currently busy. We understand. In fact, ladies, kile hamtakangi kuona ni eti we understand. Ukiniambia you're busy, I will understand. Ukiniambia can you kindly let's talk tomorrow. Why? I'm doing ABCD and it'll take time. I will understand. Okay, someone mwenye amezoea kwa, okay, someone who has been in a relationship before and they understand these things. People are busy. I sometimes get busy and I can't even talk with my phone. It's okay, it's understandable. Lakini wanaume, you know what you do? Inaitwa nini? Una brush mtu tu uko kando, uko online and they can see it, hadi una text on, hadi waneka status. No, they post status, anapost vitu za football and everything and movies. Na umengangana kuongelesha mtu. Watu wa movie na football umekamatwa. Kesho atakwambia, haki unajua, I was busy online doing what? Now you expect me to understand the following day? Manze, haiwaki hivyo. Okay. Wow, mtazamaji, kunaanza kuwaka moto. Nakwambia hizo reaction tu kutoka ile story yake Justin, si kweli? Nataka sasa tupate story yake Sherifei, atueleze kuhusu safari yake ya mapenzi. Usije kuniambia safari yake ya mapenzi ulipanda gari eti kutoka Eldoret. Kwanza kuna mwingine aliniambia safari yake ya mapenzi aliamka asubuhi akaoga, akavaa nguo mpya, akapanda gari, akuja Nairobi, akakutana na makanga kamoja stage, akalala kwake, na safari yake ya mapenzi hapo na ikafika mwisho. Sasa nataka Fei utuambie story yake ya mapenzi. Lakini pastor sawa. Tuendelee. Tupe story yake ya mapenzi. Okay, so for me, love has been a bit tricky, if that's what I can say. Wow. Very tricky. So mine yangu is a bit different and ara sijui nianze wapi, but I'll start where I can, cause relationship yangu it's being real hapa, si ndo?
it lasted for years. At least. Yeah. Like, At least BBI was ingepita. was it like 2 years, or was it like 2.5 years, something like that? Because this was the third year. Kani No, shamba. 2021. Tangu nitoke high school, I had known this one person. Alafu unajua mapenzi wanzaji. Unapatana pale kwa inbox, you know? And then you start talking with this person, mna vibe. Hey, unaona like umse anaweza. And then it happens, you guys, you vibe, and it's a relationship already. It's a serious thing. Okay, so when I started out kitambo, I was like, okay, love was a bit complicated. I had not really experienced love sana, so nilikuwa na utoto. Someone told me that. Utoto wa high school. Maybe Utoto wa high school. Ati pressure. So I was like, okay, fine. So this guy used to say, ati you want us to talk all the time. You want Exactly, to text that's all the time. point, single. Gosh, These guys, tulia they basi. want to talk all the time. Upe time amalize. Nipatie nimalize. Good. But nilikubali nikasema. So he told me that I wanted to talk all the time. I wanted him to call me all the time. Sijui I wanted what all the time. And I was like, okay. So later on, when I continued growing up, you know, people grow up. After high school, unakwanga, you get. Ulikuwa You macho. understand these things. But later on, you come to see like, enyewe, nimekuwa nikisumbua sana. So you up your game. You like grow up kiasi. And I started being serious, and I was like, dude, I don't want you to call me like at you all the time. Mama text me all the time. Just like in the morning. Alafu hapo ka lunchtime kiasi hivi. And then in the evening, we can wrap this thing up, you know. And it's good night. But if again you find a partner mwenye is not able to understand hizi vitu, atona ni kama unamsumbua tu. People again are different. So I think also the ladies, the way tunakwanga na a soft heart, sometimes also understand these men. Not everyone is anailonga vitu virahisi. So atona ni kama unamsumbua, unampressure, but in real sense, you're trying to make this thing work. Some of us, when we get into relationships, and maybe you guys will agree with me, inakwanga kuna mtu, a friend of mine alikuwa anasema yeye akiingia na relationship anaingianga na miguu zote mbili. Si eti mguu moja iko hapa, ingine iko pale, si Mimi ni ndio? kwa movie. So when you're in this thing, si eti niko hapa leo, kesho niko huko. That's why we want to make this thing work. That is why we reach out a lot. And you know, women tunakwanga like, if I don't reach out a lot, anaweza sahau kunitext ama nini. We understand men are busy. That's why we reach out a lot, many times, but the men who mna complain. So, Sherry. Wait, Kidogo I'm nataka going to nikuulize. my story. Yes, endelea na story yako juu So malizie. I grow up and I'm like, okay, Yeah. I don't text all the time, I don't call all the time. Nimetulia. So towards the end of like the first year, half the year, the following year, things started changing, by the way. And this thing of people falling out of love, it happens. Umependa mtu for long, but it gets to a point you feel like you're falling out of love. It happens. And please, don't judge someone because they fell out of love. Unaona? Again, the good faith, I was like, but I still love this person. Let me try. I tried and I tried and I tried. Mapenzi karudi. Mliwekwa na anniversary. That one is another thing. In fact, aki mapenzi yangu ikuwa na anniversary. I think we were getting there someday, but Hiyo miaka 3 yote But- kwani nilikuwa mtafuta nini? and kukosana inakwanga kitu normal. Yes. Sawa. People we watu kukosana. We've tulikosana almost like 4 times. But you see, there was that commitment there. So ulikuwa unasema, let me just go back because I can see that the guy is committed and I'm also committed and I'm serious about this. Remember, tumesema tunaingia na miguu zote mbili. Sawa? Aya. Ni unamwambia mnaingia na miguu mbili. Mimi nakwanga nimeingia na miguu zote Ama mbili. unajiambia? Najiambia. Okay. And for him, I don't know kama ni miguu zote mbili. Because later on, after 1 year, he came to tell me, unajua niona ni kama hiyo 1 year tuko tuna date. I was like, dude, unasema? You mean I waited like the first year, what? It's a long story, but si bado tunaendelea. Bado tunaendelea. So Guys. towards the end of the second year, things started changing, like completely sasa kabisa. But the way at the end of this story, mtakuja kurealize that it's me who backed out, nilitoka. I'm not blaming the guy or anything. You know, people say Faye complains, but this time I didn't complain, I just backed out. So towards the end of the second year, things started changing.
people change drastically to sijui aje by the way, but you try to understand someone but haoni hata na yeye haoni. So you call someone and this person tells you, hey, do hivi baby, niko na mabeshte zangu tunacheza FIFA, wacha nitakupigia kesho. I'm like, ngoja. Of course. I want to go and sleep. So I'm tired. I've been working like the whole day. I've been busy here and there. So I want to go and sleep. So let's do this. Just hold it for just a minute or 2 minutes. Let's talk and then I go to bed. And then uko hapo like, hey, nacheza na mabeshte zangu, will talk tomorrow. That one is sort of, to me it felt a bit childish. I didn't see kupenda hiyo part. I mean, kuna hile you just want to excuse yourself for like 2 minutes. It won't take long. And I understand you're busy. Another thing is that communication changed. Women and the soft heart. You text someone and they reply to your text after an hour and they have been online. And then they tell you, wait a minute. Faye, allow me to say this, man. Allow me to say this. Inanikula. Nini inakukula? Single. Yes. Is your heart made of stone or steel or bronze? As a man. Mimi ndio nashangaa. Ndio mimi hujiuliza kwani hawa wanawake hudhani sisi hatuna mioyo. Exactly. Na sasa unapata hata umesikia story yake Faye anajidefend sana. Yaani you know, Mimi, it's true. Yeah. Let's say it's true. Mm. They have that soft heart. It's true. But boss, I think our heart is more fragile than they think. Hey, ni kama ni mawe. You know, hey. We guys, we guys, what we do, we don't talk much. It's true. We don't cry much. It's true. We hold things. Mm-hmm. Because she'll heartbreak me in the kwa Josephine and she'd be like, "Ay boss, wewe ni mwanaume bana. Wewe ni mwanaume, jikaze." You know, this thing called love. Now, let's say the emotion things. You know, there's no one who is strong. Other way ni de mama ni Charlie. Boss, I'll give you my story. Okay, so tuache Finish and then muendelee. Okay, so like, yeah, it happened. So later on, I back out because I could no longer see the seriousness there. But all in all, later on, I came to learn that relationship inatakanga. He told me that relationship needs commitment, assurance, and respect. Sindo? So, but apo katikati, okay, there was respect and everything. I'm not really defending myself. I'm only telling you guys what happened in my relationship. It's okay. So, But kila mtu anakuanga na story yake. It's hapa. okay. What you're not telling us, what you're not telling us, where you're just pointing on, he did. He did. He did. He did. He Yeah? did. But I did. You did what? Nilikuwa namsumbua sana. So we used to Good. like, Mtazamaji mwenyewe umejua upande wako kwamba yes, Sherifei kwamba ile first love yake si kweli. Mwenyewe alimsema kwanza aliingia wakati alikuwa bado mdogo si kweli. Na sasa ilimtake long time ku grow. yeah. Na alivyo grow akapata mambo different. Sila kupigia mtu simu kuanzia morning to evening. Akajua mistake yake. Nataka nipate just kwa dakika moja tu. Justin atuambie kivipi hiyo story ya Justin yake Sherifei imemuingia vipi na anaweza kamuza swali moja tu tukiendelea. For me hiyo story ina make sense. Juu vile naona Sheria alikuwa anampenda sana. Na lazima amdefend jota yako na something. No, actually, it's not about that kind of thing. You know what? Us ladies, umesema ukweli, we love from the heart. Nyi mnapenda from the brain. At the beginning. Kumaanisha- At the beginning. No. No. Check it. You see, at the beginning, you know, me am a man by the way. Na mi upenda kusoma mtu kwanza. I can take my even 6 months in this thing, but mi na kusoma. Pole pole. Pole pole. So, the part of mimi napenda kwa hapa. Sijui nitapaita aje. So, unajua kuna kitu inasema what you seek from your brain is what will come to your heart. To your heart, yes. Yeah. So vile unasema unapenda from the brain, si ndio? From the brain to the heart. No. From your heart, unajua you follow what your heart tells you. And you know, it is this mind that feeds the heart. If my mind convinces me to love you, mareke goire, I'd love you The to the problem end. with you guys, wacha nikuambie. Love ikianzanga inakuanga very strong.
inafika mali, I don't know you men how you're created. Manzi mnatuingia sana. You men is like ukishazoea mtu. Like you don't see like this person mean anything to you. Jusa umeshinda na yeye, unaona? Like you have umeona kama like umemzoea sana, this love nini ina fed. Ndio unaona sana nyi wanaume you cheat. Do you agree? I don't agree. You agree? I disagree. I disagree. You disagree? I disagree. Why do you disagree? One, the reason I disagree is this. There's something that Faye have mentioned here. That, and this is actually, when I'll be sharing my story, I'll repeat exactly these words. Respect, commitment, trust, and assurance. Those 4 things. If they are not in that relationship, that relationship won't go far. And that you'll find the line between love and hatred is so thin. Like nikakonde. And so sometimes it is not love that keeps the relationship. It is those 4 things. Okay. Understand you. So this part you guys are too busy to tell your women that you're too busy. That we can't talk right now, we'll talk tomorrow. Hiyo ni part gani hapo kwa assurance, commitment? Now, for example, you don't have commitment. Faye, for example, to tell me. Faye, for example, Ngoja Faye, for example, he texts you right now. Right now. Sindio? Now, utareply. Right now. Can you text right now? Okay, here's the thing, Ata ukini text right now, I won't reply. Perfect. No, I won't reply, but here's the thing. I'm not going to take like 24 hours, 6 hours or 3 hours. Exactly. I'm only here for some few minutes. Tunaenda break in the next few minutes and I'll be like, yo, you texted me and I was a bit busy. Niko kwa set. You get? But men, unaona text yangu imekuja hapo, and then unataka kureply kesho yake asubuhi. Like, seriously? Ama anangoja saa 6. Single. Saa zile umelala. There's something in a relationship called the 7 C's of a relationship. But these guys, these ladies here, they dwell so much on one. Which is? Okay? Communication, and they misquote the communication. They are so selfish. Let me say, they're so selfish, and they want, it's me, my world, and I. No. Like, because single, I'll ask these 2 ladies, how often do you text your boyfriend? Not complaining. All the time. Not complaining. Because single, check it. Ngoja. Single. Because she'll complain now. Oh, Ngash, you're too busy. Sijui. Anga uko online. All those things. Ni sawa. And I'll tell her, you know what? Please understand me. Pengine, sikuwa na ya time ya kukall. They don't want to understand. Amekutext and assume. But alikuwa online. Ngoja. And assume, you know, there's some people who, like me in a relationship, I value time. Guy, you fail to give me time, you don't love me. Exactly. So, You're answering our question. So, commitment part. And you know, our love languages are different. There's someone who will give time. Yeah. You give her your whole life. She'll not appreciate. But give her a gift. She'll know, Akima single boy ananipenda. Languages. You know, there's someone else. Let me use Faye Junior meka karibu na mimi. And Faye will be like, until this guy holds my hand and we walk in town. You know, there's that car attachment, like, you know, and she'll feel, this guy loves me. Kuna mwingine Mimi nimemaliza Josephine. Kuna mwingine hata mkivuka barabara atakuacha nyuma. Wait. Sio uongo. Babe, kimbia. Kuja. Nimemaliza. Mtazamaji wangu, kama mwenyewe unavyosikia na unavyoitazama pale live ndani ya Facebook GP Live, tuma pale swali lako, tuma pale reaction zako, ukiwa na story yako vile vile pia share na sisi tujue na kuaje. Kuna namba pale zinapita kwenye screen yako, tuma pale swali lako. No, don't call size. Yes, ni kweli. So mnaendelea kupata story kutoka kwake Justin pamoja na Sherry Faye. Japo mimi kuna swali kwa najiuliza kwenye mahusiano.
hii article kwamba lazima mwanaume ndio akuwe mtu wa kwanza conversation ilitoka wapi? Exactly. Exactly. Single. If Hata shikilia. kama sikupigi simu sikupendi. Yes. Wewe mbona usinipigie? Mbona usinipigie? See, we text them. We text you them. guys. You guys To are complain. online. You don't To want complain. to reply. To We complain. text them. No. When Why you do you do- think we are complaining? Uh-huh. You know, Because you don't single. give us time. Single. You don't I don't have my reply phone to here our right now. text. Sindio? I don't have my phone right now. Sawa sawa. I want for you to open. me tell you Ngoja